commencer avec Gavino De Falco. Merci beaucoup, Tristan. Salut, Jonathan. Bonjour. Jonathan, l'année passée, le coach parlait d'année de transition. Vous avez terminé 9e dans la conférence de l'Est. C'était son premier camp d'entraînement. Cette année, son deuxième camp d'entraînement, as-tu trouvé qu'il y a eu des choses de différents dans les messages respectifs tout au long du camp? Merci. Écoute, je pense que déjà le fait qu'on ne repart pas de zéro change énormément la donne. Je pense autant pour les joueurs que pour l'entraîneur. Bien évidemment, avec les nouveaux joueurs, je pense qu'il a quand même dû réexpliquer les concepts. On a aussi changé certains concepts. Mais ça reste que le noyau de ce qu'on fait, de notre système, de la façon dont on joue, est le même. Puis après, les mêmes valeurs restent. C'est un coach qui veut implémenter l'effort, la répétition de l'effort, le respect, puis le fait d'être compétitif. Je pense que c'est quelque chose qu'on a vu à travers tout le camp cette année en abondance. Une autre question, Gavino? Oui, si je peux me permettre, Jonathan, c'est le jeu des prédictions. Souvent, les experts de la MLS vous placent en dehors des séries année après année. Est-ce que vous avez pris connaissance de ça comme équipe? Et puis, est-ce que c'est quelque chose qui va vous motiver dans les semaines à venir? Là? Merci. Moi, je peux dire de façon personnelle, je savais pas que ça c'était sorti. Après, est-ce que je suis surpris? Absolument pas. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui arrive année après année. Je pense que souvent on est sous-estimé. Puis après, c'est à nous de démontrer le contraire. Je pense que l'année dernière, on a surpris plusieurs personnes en terminant, je pense, 8e. Donc, cette année, je pense que collectivement, à l'interne, on espère aspirer à plus. Je pense que nos fans aussi, puis la direction aspirent à plus. Puis c'est à nous d'aller de l'avant dès le premier match qui s'en vient cette semaine, puis de lancer un message. I think your mic might still be muted. Oui, non, yes. Bon, on va retourner à Gavino. Elias, on va lui donner une autre chance un peu plus tard. Écoute, Jonathan, c'était des matchs à huis clos, malheureusement, en fin de semaine. Sans nous dire, le résumé de ces rencontres-là, est-ce que tu peux nous dire un peu, est-ce qu'il y a un joueur qui a sorti du lot, que ce soit un vétéran ou peut-être un jeune joueur qu'on ne connaît pas vraiment à Montréal et qui t'a quand même agréablement surpris lors de ces matchs-là? Là? Merci. Je pense que c'est difficile de pointer un joueur en ce moment. Je pense que dans les 2 matchs qu'on a joués, tout le monde a quand même très bien performé. Après, c'était évidemment 2 adversaires quand même complètement différents dans leur style, puis dans l'intensité du match. Mais je dois quand même saluer l'effort défensif de tout le monde. Je pense que c'est un gros changement de je pourrais dire, l'année dernière en termes de concept, mais aussi en termes de mentalité. Puis que ce soit des joueurs qui jouent à différents postes duquel ils sont habitués ou tout simplement juste la mentalité collective du groupe. Je pense que ça, c'est une des choses pour moi qui m'a du moins le plus surpris à travers, je dirais même tous les matchs qu'on a joués. Moi, de mon côté, je pense que c'est un but au-dessus de 200 minutes, quelque chose comme ça. Donc, défensivement, je pense que c'est ce qui m'a surpris le plus. Puis, je suis agréablement surpris. On va se réessayer une autre fois en anglais avec Elias Gabriadis. Oh, can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Thank you. All right, merci de ça. Hi, Jonathan. It's good to Hey. see you. Again, it's a very similar beginning to the season, as you know, in Montreal fashion, where you're on the road a lot. Last year, the beginning of the season was excellent until that game in Chicago. Mm-hmm. What lessons have you learned from the good parts of that early road trip and the bad parts, and how can you apply it to, another one this year? I think there's like 2 aspects to it. I think the first one is, it kind of motivates us seeing that we play a lot of away games right now, and through most of the summer when we're going to, play every 3 days, we're going to be home for that. And I think there's an advantage there. So in our minds, we're thinking, listen, let's go through the hard part right now. Might as well start with it at the beginning of the year. And there's also the fact that
we've already been almost a month and a half, I'd say, away from home altogether. Of course, we came back to Montreal for a week in between all of that, but we were away, from Montreal, from our families, for some guys away from their kids and wives. So I think we already started to create a bond within the group, a kind of chemistry, and being away kind of reinforces that too. We're going to Atlanta, then we have Minnesota, Vancouver, who's also far in the west, so we're going to be more days together. I think that's just an opportunity to also continue to grow that chemistry within the group. And at the end of the day, the guys that were there last year or have been in Montreal for a few years and now that have done that more than once, we know that what we need to do in terms to be successful, and I think most of it comes through resilience. On the games last year, I'm thinking of Orlando, first game of the season, where we probably defended a lot more than we'd like, and games like Miami where we were probably underdogs, but we came out very strong. I think those are the types of mentalities and tricks that we need to have in our pockets in order to gain points early on in the season. Je pense qu'Elias en avait une autre. Yeah, just more about you and the goalie core in general. It seems like you have the starting spot. It seems like you are the go-to guy for now. But as a group, how can you guys maybe help each other improve? And this competition, at what point does it get not frustrating for the others, but how do you keep everything healthy when everyone's fighting for one job? I think most of it comes through just being a good teammate. I think that's the base of it, to be honest. Either if it comes from me, Seba, third keeper, whoever, I think it's just having a group of goalkeepers that like to work hard, like to learn, obviously make mistakes because that's how you learn, but most of it is through positive mindsets in the training. And I think right now, like you said, I might have the pole position, but everybody knows that goalkeeper is a very unique and tough spot, and you have to kind of prove that day in, day out. And it's been my mentality here ever since James got injured 2 years ago, and I continue to want to have that same mentality of proving it, day in, day out at practice, on the field, and obviously off the field a bit more in terms of leadership and during games also. I think last year I tried to overcompensate a lot of things for the team, and I think this year I just need to focus more on myself, be more into my register, and keep it simple, because when I'm like that and I'm calm and I have everything under control, I think I'm a pretty good goalkeeper in this league, and defensively it helps us, and when we're very good defensively, most of the time we come out with wins. So I think that's how I'm going to approach this season for sure. On va retourner en français. Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Oui, salut Jonathan. Bonjour. Je vais te parler. Sur le plan personnel, comment entreprends-tu la saison? C'est ta deuxième, troisième saison, peut-être comme partant, la défensive, les gars avec toi en avant, le plan défensif, le secteur défensif, le jeu que tu vas faire avec eux, comment tu vois ça? Puis peut-être dans un plan B, équipe Canada aussi, est-ce que tu entrevois aussi le futur avec la sélection canadienne? Ouais, pour la première partie de ta question, moi d'un point de vue personnel, je m'attends à l'idée un peu plus au niveau défensif. On sait que l'année dernière, je pense qu'on a considéré quelque chose comme 62-64 buts, ce qui est beaucoup trop, en toute honnêteté. On sait que c'est un point qu'il faut améliorer pour cette année. C'est un point qu'on a déjà beaucoup amélioré ici en pré-saison, mais c'est quelque chose qui doit constamment s'améliorer au courant de la saison pour être à notre meilleur, à arriver à la toute fin. Donc, moi, d'un point de vue purement défensif, j'essaie de m'assurer que la brigade défensive travaille mieux ensemble, que la communication soit bonne, que l'effort soit au rendez-vous. Puis des fois, pas seulement juste mes 3 ou 5 défenseurs, mais de mon backline jusqu'à mon attaquant. Comme vous l'avez dit, c'est maintenant ma 3e saison à MLS. La première, on sait un peu comment ça s'est passé. La deuxième, beaucoup plus d'apprentissage, peut-être même duquel je pensais. Donc c'est à moi cette année de démontrer un peu tout ça, un peu l'expérience, l'apprentissage, puis la richesse que j'ai eue dans ces dernières années avec toutes les expériences et les matchs que j'ai joués.
Puis maintenant, d'un point de vue d'équipe nationale, moi, mon but est simple. Je ne vais pas commencer à me prendre la tête puis à aspirer à de grandes choses. Je pense que vous me connaissez, je suis quelqu'un qui reste terre à terre puis qui veut aller une étape à la fois. Donc pour moi, c'est juste d'être appelé en sélection à chaque camp le plus possible, bien évidemment. Puis de vraiment m'incruster dans ce groupe de gardiens de but. Je sais que je suis quand même bien apprécié au sein du groupe de gardiens de but en sélection avec Dane puis Max. Je pense que j'ai une belle relation avec eux. Mais je pense que c'est surtout de continuer à bien performer en club pour vraiment démontrer aux sélectionneurs que j'ai ma place puis que je mérite de faire partie de la discussion de plus en plus. On a une autre question de Gavino DeFalco. Merci, Jonathan. Ça commence bientôt. Ça commence samedi contre Atlanta au Mercedes-Benz Stadium. Yes. Atlanta qui a investi beaucoup d'argent, surtout sur les attaquants. Là. Miguel Almiron qui revient. La dernière fois que vous avez joué à Atlanta, si je ne m'abuse, vous avez gagné ce match-là l'automne dernier. Comment t'entrevois cette rencontre-là? Il me semble que ça ne sera pas facile comme client samedi prochain. Écoute, en toute honnêteté, moi je suis hyper excité. Je pense que dès que la cédule est sortie puis j'ai vu qu'on jouait à Atlanta premier match, j'ai pas arrêté de penser à ça depuis. Je pense que tous les jours, je pense que je peux même parler pour la majorité des joueurs, mais tous les jours qu'on se réveille puis qu'on se rapproche de cette date, je pense que nous ça nous excite, ça nous motive. Puis après, je pense que outre l'adversaire qu'on verra en temps et lieu, je pense que le but c'est de se concentrer sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on va démontrer défensivement puis offensivement, de façon cohérente sur le terrain. Mais juste le fait de retrouver un stade qui j'imagine va être assez rempli avec la pression, pour nous c'est ce qui nous alimente, c'est ce qui nous fait plaisir. Donc moi j'ai très hâte. Est-ce qu'on en a une dernière pour Jonathan? Non? Alright, merci Joe. Merci à vous. What's up, Joel? How are you guys? Good, good. Thank you for your time. Yeah, no worries. First question, Gavino DeFalco. Thank you, Tristan. Hi, Joel. Thank you for your time. No worries. Joel, just want to talk about a little bit about the preseason. You guys didn't concede a lot, but didn't score a lot of goals. Last season in the MLS, you allowed a lot of goals, about 60 plus. Is there a change of mentality in the squad right now? Is this message a little bit different than before the management wanted to win or lose 3-2, 3-3? This year is going to be more compact. Thank you. Yeah, I think it was one of the areas that we focused on in preseason for sure. For hearing from the coaching staff and also the players, more importantly, it was kind of our mentality coming into this that, yes, of course, we love to have the ball and love to go forward and have the players to play a certain style and a certain tactical style that the coach wants. But at the end of the day, we're defenders first. We want to keep the ball out of the back of our net. So, for me, that's important. For our whole back line, no matter who plays, it's going to be important this year, and especially on set pieces too. I think it's not only the back line, obviously we take pride in that, but it's the full 11. So I think we have players that got brought in that, all encompassing. The 11 players together are going to be more in unison and more on the same page, and that's something that we wanted to bring this year. And just be a lot harder to play against. So we've taken the time to really focus on those sorts of things. So it's been good. Just one more follow-up for me. Joel, well, actually, you're going to be underdog again this year. The prediction of the MLS experts are out, and they put the CF Montreal around 12 or 13 in the Eastern Conference. Is it something that you talk about with the other players? Is it something that it's going to motivate the group for the weeks to come? Thank you. No, we don't care. We don't care. We've been put in those places tons of times before in past years, and it's people's opinions. The only opinions we care about are the people in that locker room and what we think of ourselves. So, no, we don't care. We're going to go to Elias Gregoriadis. Thank you, Tristan. Hi, Joel. You mentioned the set pieces. It seems like that specifically, but team defense as a whole has been really one of those points of fixation this training camp. What have you guys as a group
group, along with the coaching staff, maybe identified last year that was the cause of it being so difficult, and how have you worked to remedy that this year? It's a good question. First and foremost, I think our mentality. You've probably heard us say it a bunch of times, but it's the mentality of not getting beat. It's competing. It doesn't matter if it's in the gameplay. It doesn't matter if it's, with our tactical setup, the way we pass the ball, whatever. It's competing. It's you against that next guy in the box, and that's our home. We don't want anybody to get inside that box and have any free chances. So, first of all, it's a mentality, and then we've also made some tactical shifts too, where we, obviously we have some taller guys on the team this year that help a lot, but. Kobe has done a fantastic job in making us prepared in that regard in every game that we've played thus far. So it's been a lot harder to play against in those areas. And, it's working, and we're excited to put that into practice, obviously Saturday, but for the rest of the season as well. Do we have any follow-ups for Joel? Yeah, I've got one. I know that, you're probably going to get sick and tired of hearing about the youth that the defense has, but just how much of it do you think that maybe that team defense you were talking about, that mentality, comes from just sheer minutes and experience in this league specifically? Yeah, I mean, you can say we have a really young team, and we do. We still have a lot of stuff to learn and the nuances in the game, and especially going on the road for our first 7 games, we're going to have to do things a little bit differently. We can't always win the same or play the same, and that comes with experience. But I think if you look at our youth, we have guys that have been in the league for a very, very long time that are young. So I think they have that experience that we always like to talk about. Whether, you talk about experience, what is experience? Obviously, game after game, you get more comfortable, and it gets a little bit easier. But we have guys that are young but have been in this league for a very, very long time and know what the league is about. So it's not really a discussion or a topic of discussion in our locker room. It's more of we put it in a positive light. We have young guys. We like to run. We like to compete. We like to be all over the field, and I think we can use that to our advantage. So I'm really looking forward to putting that into practice, obviously for this Saturday, like I said, but also the rest of the year. Any last questions for Gavino DeFalco has another one? Yeah, one more for me. Joel, Saturday against Atlanta, Miguel Almiron is back with his previous team. He won the MLS Cup with Atlanta. The place is going to be rocking. Do you feel that it's going to be like a Game 7 of the Stanley Cup, whatever? It's like crazy right off the start. Thank you. Yeah, like the Four Nations on Thursday? No. No, we don't treat it like a Game 7. I think that's a little extreme, but we obviously know we're going into their building, a very difficult building to play in. Obviously, they've revamped their squad and have very, very talented players, and it's, they're going to be a good team, but so are we. And at the end of the day, we have to play in everyone's building, and they have to come to us. So, the mission doesn't change for us. We try to go and try and get a result. Playing in front of that many people is going to be amazing. I've had the opportunity to play in front of some big crowds before, and I can use that experience, and so have other guys too. So for us, it's going to be a super fun game to be a part of, and we'll go in there and just do our thing and just compete at a high level and let the results take care of themselves. And on that note, that's all the questions we have today for you, Joel. Thank you guys.